අයිබන් හලෝ කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද ළමයිනේ අද ෆයිනලි දැන් මේක මං ස්කෙඩියුල් කරා මං හිතන්නේ දවස් 4ක්ද කොයිද බං අන්තිමට අපි දැන් දවස් 10කට කලින් වගේ ගහද්දි මං කිව්වා හෙටම ගහනම් කියලා ඒ හෙට දවස් 10ක් බලමු අන්තිමට කවද්ද මේක ගැහුවේ කියලා හිතන්නේ දවස් 10ක් අතරේ කොහමරි අද මම මගේ මුල්ලි පාච්චි කරන්න දැන් ළමයිනේ අපි එදත් අපේ මුල්ලි පාච්චි කරයි වෙන කතාවක් අද අපි පාච්චි කරන්න අපේ මුලි අපේ අන්තිමට මේ ගේම් එක ගැහුවේ දවස් 11කට කලින් බං දවස් 11කට කලින් ගැහුවේ කොහමරි අද මේක ඉවර කරනවා අද මේක ඉවර කරලා තමා පස්ස බලන්නේ හරිද Nicholas up, hi Princess up, hi Naveen. Naveen මං ඔයාගේ මෙසේජ් එක දැක්කා. මං ඔයාට මෙසේජ් එක රිප්ලයි කරන්න හිටියේ මට අමතක වුණා බං. ඔයාගේ එන කතාව ඇත්ත නවීන් කියපු කතාව මං එකඟයි. මං ඒක 0.5 ස්පීඩ් එක බැලුවා. ඔබතුමාගේ කතාවත් එක්ක මං එකඟ වෙනවා. ඒකට මං මොන හරි අන්න Shego what's up hi everyone Zenir everyone Anji bro hello කොහමද බොට්මාස් උත් ඉන්න දුත් what's up hi everyone දුල්මිර everyone කොහමද ප්‍රින්සි මිනුග everyone ළමයිනේ එහෙනම් අපි යමුද මේ ගේම් එකට මං නවීන් මං ඒ වැඩේට මම මොන හරි කරන්න එතකන් අපි යමු හර්ට්‍රිස් ගහන්න හර්ට්‍රිස් big brain activated yes sir big brain activated අද මේක ඉවර කරලා තමයි පස්ස බලන්න අද මේක ඉවර කරත් හෙට මට Resident Evil ගහන්න පුළුවන් හරි අපි නැවතුනේ එදා අපි මේ පැත්ත ඔක්කොම ඉවර කරානේ ඔක්කොම මේ ඔක්කොම කරානේ මේ පුසක් ඉන්න යා පුසක් බලන් මතයි මෙතන ඔක්කොම ඉවරයි අපිට මෙතනට යන්න බෑ මේ හරියේ අපි මේ හරියට ගියා මේකේ කවුරු හරි කිව්වා පසලයක් තියනවා කියලා මේක නම් පසලක් හොයාගන්න බෑ මට මේකත් පසලක් හොයාගන්න බෑ අපි හිටියේ මෙතන level 2 එකේ almost හැම branch එකම වගේ කරලා තියෙනවා මේ branch එකේ තව බෝල දෙකක් තියෙනවානේ ගන්න ඒ කොයි branch එකද ගන්න හරි අපි බලමු කෝකද කරේ නැත්තේ කියලා මේකද අනේ මේක නම් ලේසිනේ ABCD හොයන්න තියෙනවා ඉතින් ABCD EFG මේ E තියෙනවා මෙතන බං මේ E එක මෙතන නෑ ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ හිතන්න බ්‍රෝ පටන් ගත්ත ගමන් මෙහෙම හાર્ඩ් එකක් දෙන්න හොඳ නෑ නේ බං නේද බං මේ මොකක්ද මේ මොනවාද බං මේ පටන් ගත්ත ගමන් ලේසියක් දී බං ගේම් එක lazy bruh මොනවාද මේක කරන්න ඕන ඕකේ මං හිතන්නේ මේකද මං හිතන්නේ මේක තමයි මං හිතන්නේ මේක තමයි නැද්ද කියන්නේ ඕනේ හරි මං අරක ඔබන්න ඕන හරි ඊස්ති බම් මෙව්වා හරි කියන්නේ ඔක්කොම ඉවරද මේකේ පූසා
මං හිතන්නේ මේකේ ඔක්කොම ඉවරයිනේ. ඉවරයිද? මං ඔක්කොම ඉවරයි. අයිබෝන් දුල්වන් අයිබෝන් අහ පූසත් මෙතනින් පූස එලවන්න ඕනේ මෙතන පූස එල්ලුවම හරිද? මේ මෙතන. CDF අර බෝලේ මේ බෝලේ ඉවරයි ළමයිනේ. මොකක්ද? දැන් මොනවද කරන්න ඕන? මාර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ FHI වගේ තියෙනවා හරිද? මේක FHI මේක CDE CDF නේ CDE ද F ද? එතකොට නිකන් හරි F නෑ මේක හරින්න බෑ නේ. නෑ මේකට වෙන මොන හරි කරන්න තියෙනවා. මේක වෙන මොන හරි කරන්න තියෙන දැඩි නිලමෙන්ද WhatsApp හයි අයිබන් ළමයිනේ. මේ පැත්තේ level 3 එකට යන්න. level 3 ළමයිනේ. level 3 හරි. level 3 puzzle එක. ඒ කියන්නේ මේ branch එක නේ. හරි. අයිබන්. මේක ABC වගේ පේනවද ඔයගලන්ට? AHF. Oh my god. මොලේ AHF. easy man. easy line. Horlicks කාලේ Horlicks බීලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ. Horlicks බීලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය easy man. Oh shit. Why can't you like? නිකන් තියෙන like එක මං like. Oh.
Oh my god ළමයිනේ. Oh my god. බයිස් 7 බලන් ඉන්න 30යි ලයික් කරලා තියෙන්නේ. ලයික් කරන්න. එතකොට තමයි මොලේ වර්ධනාව වෙන්නේ. මොලේ වර්ධනාව වෙයි. Bruh. Bruh. Okay. මේ මොකක්ද යකෝ දොරක්. මම හිතන ඉස්සරහ දොරට මම හිතන දොර. මොකක්ද මේ අනේ. Hello, Fred. Ivan. Mấy cái bạn em nặng em hay cái bạn em nặng cái bạn em nặng em nặng. Bola bola nal na 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 na. Hello, hi. Chiral grande bang. මොකද්ද බං මේ? මේකට පස්සෙමු. Chiral artist. Gamer පස්සෙමු. මේක අද ඉවර කරනවා ළමයි. මේක මං ඉවර කරනවාද? Purna 3271 cède à l'eau. Hello Purna. අද සබ්බිගේ බර්ත්ඩේ මං මං විශ් කරා උදේ විශ් කරා. විශ් කරා ළමයාට. ඒකට පස්සේ දැන් තුනක් තියෙනවා හරිද? Purna use your big brain no බං. Okay. අපි මේක කරලා යමු. තව තුනක් තියෙනවා අපි තියලා හරිද? තුනක් හරිද? තුනක් තියෙනවා. තියලා. Cazzo come cazzo è mal
Oh. හරියනද? ඒක හරියනද? එතන මොනවා හරි we were cooking something. We were cooking there something. Those are the legs of the cat. Cat leg එකට එන්න. Hello. What's up, hi? මොනවද තමයි? Hi යාළුවේ. අනහස් අයබන්. අයබන්. කොහොමද මම මේක කරන්නේ අතට? හරි අපි මෙහෙම කරමු. බෑනේ එහෙම කරන්න බෑනේ. මලට රේණුවක සේ. මේක කොහොම හරි මැච් වෙනවා. දැක්කද නිකන්? මේ හරි වටයක් කරමු. හරි වටයක් කොහොමද කරන්නේ? නෑ. එන්න ළමයිනේ. නෑනේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. රෂාන් what's up? Hi everyone. නාද ගේම් එක පසල් ගේම් එකක් කනේ. අර වටයක් ලස්සන වටයක් හදමු. ලස්සන වටයක් හරි. මේක මම දන්නේ මොකක්ද කියලා මම බලමු. ලස්සන බෝලයක්. Okay. මේක එළියට යන්නේ මොකද? ඒක තමයි මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඇයි එළියට යන්නේ? එළියට යන්න. I can't do like. නිකන් තියෙන like එක මං like. මේ ළමයිනේ අපි මේක try කරා ඉස්සර. මගේ ඔළුව රිදෙනවා බං. මං කිව්වා පුනවද මම දැක්කේ නැහැ. But bra. මගේ ඔළුව රිදෙනවා බං. ඇත්තටම ඔළුව රිදෙනවා. Easy. Easy.
ඕ මේ දෙක අනිවාර්යෙන් මෙහෙම ඉන්න ඕනනේ. ඕකේ. ආයි ආනා නා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 න් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මෙතනට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. ඕකේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙතනටනේ. easy bang. PradMaz මේකයි කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ? නෑ ඉතින්. නෑ බං. Okay. හරි PradMaz අන්තිම වන්න බෑනේ නේ. තුනක් ඕන. තනෙන්වත් බෑ. තනෙන්වත් බෑනේ නේ. මේ තුන මට දීලා වැඩකුත් නෑ. ඔව් අනිවාර්යෙන්. මොකද මේකේ පැටර්න් එක අනුව අනිවාර්යෙන් මේක මෙතන තමයි. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට MT එක මෙතන කොහේ හරි දානවා නම් ආචි අනිවාර්යෙන් මේක එන්න ඕනේ එක්ක මෙතන මෙතන එන්න පුළුවන්. බෑනේ මෙතන obviously බෑනේ නේ. C වලින් බෑනේ. අනිවාර්යෙන් A වලින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. bang C වලින් ෂාට් වෙන්න බැරිද? බෑනේ බං. C වලින් ෂාට් වෙලා කොයි මේ පැත්තට කොයි යන්නේ? මම අනිවාර්යෙන් මෙතනින් තමයි ෂාට් වෙන්න ඕන. maybe skip this. The problem is අපි තුනක් විතර skip ටිකක් ඉන්න. අපි මේකට එමු. මේකටත් එමු.
මේක එමු පස්සේ. ඕකේ අපි මේක බලමු. Okay. D. ඔක්කොම ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන් හැබැයි. කරමුද මන්ද? Okay. I can't do like. නිකන් තියෙන like එක මං like. ඔලු මල් පිපිලා. ඇයි මම මේ ගේම් එක මෙච්චර ගහන්න දඟලන්න බං? ඇයි? I don't know. C. හා. මොකද මම මේ වගේ ගේම්ස් වලට කැමති හින්දා. Bruh. Wait, I can't understand. හරි ඒක හරි. ආචිරාලෙන් මේක පස්සේම මේක පස්සේම මම පූර්ණ will come to this one පස්සේ හරිද? එතන කියනවා. පස්සෙන්. Make it. Lavane like කරන්න. Easy bang, easy. හරි. කොහෙද අපිට වැරදෙන්න? අපිට මේ හිස් තැනක් තියෙනවා. හිස් තැනෙන් අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. අපි මේකෙන් බැලුවොත් එහෙම බෑනේ ප්‍රඩා. එහෙම බෑ. So obviously තමා බං. මේක තමා බං. Oh.
අපිට මෙතන ගැප් එකක් තියෙනවා. එරපන් ඇයි මේක පැටර්න් එකක් කියලා අපි ගන්නෙ? ඇයි මේක පැටර්න් එකක් කියලා අපි ගන්නෙ? ඇයි මේක ගේම් එක අපි ගන්නෙ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇයි අපි මේක ගන්න හිතාගත්තා? ඇයි දන්නේ I can't understand. තාසු පේම්බ හරි පූසා බලමු. පූසා මගේ පූසා පූස් පැටියා මගේ පූස් පැටියා. Ah, a new follower. මම වන් කරන්නම් ෂොට්ටකින් එන්න ගොඩක් තියෙන්නේ සිට්ටකින් එන්න වැඩියක් වැඩියෙන් තියෙනවා ටකින් එන ගොඩක් තියෙනවා තමා ප්‍රීඩෙන් ෆෙල සවුන්ඩ් අවුඩි එක දෙක තුන හතර එක දෙක තුන එක දෙක තුන එක අයි
දෙක C 3 B මේ මොකක්ද එහෙනම්? හතර බං එක I C B A. easy බං මේවා හිතන්නත් ඕනේ නෑ බං. Oh shit, Sherlock. Why can't you like? නිකන් තියෙන like එක මං like. දෙවෙනි අකුර H කියලා කියමු. මොකද මේක දෙකක් තියෙන දෙකක මේකට තමයි තියෙන්නේ. දැන් I කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I වෙන්න බෑනේ නේ. I කිය තමයි තියෙන්නේ. I කිය වෙන්න බෑ. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේක අරකනේ. ස්පේසස් වල තමයි අකුරු හිටින්නේ. හරි. ස්පේසස් වල අකුරු හිටින්න නම් Spaces වල අකුරු හිටින්න නම් Okay, most probably this might be F, but this can be also F, no? This is, but this has this, but this is here, so F and F and plan. Oh, G and plan, PradMaz. Can this be G? I made him. Why? I ate him. මේක කරලා නැද තාම ආච්චිලාගෙන. මේක කරලා නෑ. මේක කරලා නෑ. බෝල මල් නනන්නාලු.
බෝල බෝල අත්තටු මේකෙන් මොකක්ද පෙන්වන්න යන්නේ මේකෙන් පෙන්වන්නේ ඔයිස් ලයික් කරන්න ළමයිනේ පොතේ හැටියට බොයිස් පාස්වර්ඩ් මේ ආන්සර් එක දාන්න එපා ඉතින් හොයාගන්න ඕනේ ළමයිනේ මේ කොහොමත් පාස්වර්ඩ් පසල් බලලා කියන්න එපා ඔයගොල්ලන් ගෙස් කරනවා නම් you guys are welcome හරිද you guys can guess කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගෙස් කරන්න එක මේක පර්ෆෙක්ට් ලයින් වුණා බං A new follower. ඔක්කොම ලයින් වුණානේ බලද්දි එහෙම බලද්දි නම් ඔක්කොම ලයින් දැන් තව කීයක් තියෙන තව තුනක් තියෙන අපිට ඒකයි පූසයි මේකයිනේ තියෙන්නේ විදියට හිතන්න ඕනේ බං 3D විදියට හිතන්න මම හිතුවද මම හිතුවද මං AI කෙනෙක් කියලා 3D විදියට හිතන්න අඩේ හදපන් ඒක ආයෙ කැඩුවා ගේම්ස්ටර් ගේම්ස්ටර් අයිබෝන් ගේම්ස්ටර් මොලේ පිපිටලා තියෙන්නේ ගේම්ස්ටර් හැම නැතන්නේ
එක්කම කනෙක් කරන්න ඕනේ නැහැ. කනෙක් කරන්න කියලා කියලා නැහැ නේ. මෙතන මේ ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා. හරිද? ෂැඩෝ එකක් තියෙන හින්දා මං හිතන්නේ කොහොමත් මේක යා එච් එකයි හැදුවා. එච් එක මේක එච් එක වෙන්න තමයි ඕන. ඉතින් වෙන අකුරක් නෑනේ ඒක. ඒත් ෂුවර් මට අනිත් අකුරු ටික ෂුවර් නෑ ඉතින්. මෙතකින් මේ මෙතන මොනවද තියෙනවා? මෙතකින් ළමයිනේ. මෙතකින් වගේ නේ. Why can't you like? නිකන් තියෙන like එක මං like. Seniru-PMZ sed mute. ඔව් ෂට් මියුට්ද? අත් මෙතන කෙලෙන් යන එකක් නෑනේ. මං එක නම් පේනවා මට පේනුණා. මෙහෙම තිබ්බා. මේක කියලා ගන්න පුළුවන්ද අපිට? කොයි ලෝකෙද දන්නේ මේ Bro, what is that language? Done it. Oh. Okay. Oh, ඒක තමයි H එක.
තේරුවා? ඒක බෑනේ. මෙතන මැච් වෙන්නේ නෑනේ. ඒක මෙතන තමයි එන්නේ. මේක අලයින් වෙන්නේ නෑනේ ළමයිනේ. EHF වගේ නෑනේ. like අනිත් puzzles නිකන් ලස්සන්ට තිබ්බා බං. අපි බලමු. EHF EHF එක තමයි. EHF තමයි. අම්මට උඩු what the hell exactly? What the hell? ESF bang. Enrique. Norway තමයි Norway. ESF bang. හරි. හරි ඒක හරි මේක හරිනේ. මේක පස්සෙන්ම. ඈ Oh. What if මේ දෙක ලයින් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් මොකද හිතන්නේ? ඇයි මේ දෙක ලයින් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතන්නේ? Ruben Shaiban. ඒ කියන්නේ කිව්වේ C වලින් start කියලා. අනේ ප්‍රින්සිපල්. ටොක්ක් දෙන ප්‍රින්සිපල්. That was freaking easy. Rashmika, that was freaking easy. Huh? Hi ba. Ellie. Easy to bum make it. හරි බං තව අන්තිම එකක් තියෙනවා ළමයිනේ අන්තිම එකක් It's not about how you get the answer. It's did you get the answer? I got the answer. Got the answer. Bruh.
Ah, a new follower. මම මොනාද කියන්න තියෙන්නේ අපිට මහිතන අකුරු 3ක් 4ක් විතර ඉතුරු ගන්න ඕන අනිත් ඔක්කොම වහන්න ඕන මං හිතන්නේ විදියට හරි කොහොමද වහන්නේ මොන හරි කොතන හරි ස්පොට් එකක් තියෙනවද තියන්න පෙන්නන්නේ නෑ ති උනාට දැන් මෙහෙම තියෙනට මටවුඩු මේ පැල ඉඳන්න උඩට යන්න ඕන්නේ normally that makes sense නබක්නේ එහෙම බලද්දි අර F එක වැහෙනා මෙහෙම දෙද්දි ඒක විතරක් තමයි හැන්නේ මේක තියෙන්නේ ළමයි අනේ කටගෙන බලන්න
Samain. Yang mikir yang cerita kata ini. お前はもう死んでいる。 Komel banget termahan. Trackman lain itu yang berada Obama atau trackman lain mereka apa ya mereka gam hint ya mereka hint lama ini ada patah hint lama ini kupir hint ya hint හින්ට හිතින් අපි දැනගත්තා අපි එක දෙයක් දැනගත්තා මේකට උඩ තමන් තියෙන්න ඕන ලායනේ
what a disturbing. Black dot වලින් අකුරු හදන්න පුළුවන්ද බලන්න. Huh? Black dot වලින් අකුරු නම් හදන්න. අපිට මොන හරි පේනවද බං? නෑනේ. මේවාට නම් මානසිකයට නම් මානසික අට්ටන මේ හරි මෙහෙම කරමු. හරි ළමයිනේ පසල් ආන්සර් එක දාන කට්ටිය try කරන්න එපා. දන්නේ නැති කට්ටිය try කරන්න. Oh. Oh. AFC either. Hello. Space? මං හිතන්නේ එහෙම වචනයක් හදන්න මොකුත් තිබ්බේ නෑ. මම first of all මේක හරියද කියලාවත් මම දන්නේ නෑ. ඒත් දැන් මම AFCE එක අල්ලනවා. face නෑ එහෙම Oh. Bruh. Bruh. Bro. GAFCE. මට බෑ බං. මානසිකයක් නෝ බං. පිස්සරගේ මම අත්තර. හරි. මේකත් ඉවරයි ළමයිනේ මේ ෆුල් එකත් සෙට් එකත් ඉවරයි. හරිද මේකත් ඉවරයි. අපිට දොරක් තියෙන. දොර කොහෙද දාන්න පුළුවන් අපිට දැන්? දොර මං හිතන්නේ මෙතන නෙමෙයිද? Oh.
මේ බෝලේ ආවල්මයිනේ උඩ බෝල ඇති මිස් වෙලා තිබ්බ බෝල තිබ්බ ඒ බෝලෙත් ආවා සයිලන්ට චුට්ටක් පරක්ව අප අපේති කරගෙන යන පෙස්ව හදන්න මොලයන් ෆයර් අතර පත්වෙලා දන මොලේ ලෙවල් 4 ළමයිනේ මක තම අන්තිම අත්ත එන්න අයෝ අන්තිම අත්ත ළමයිනේ අදහශාන එන්න ඇත්ද පිළිතුර මන්දන්න එකට ආන්සක මන්දන්න කියන්න වෙන ඒක කනෙක්ටුනා මේක කනෙක්ට් වෙනවා මං අස්සයිරිය තන්නේ පසල් ලකට වඩා මේක අමල් CIA ගහලා බලන්න CIA මොකද කොහොමද how how මට ගහන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ how
මට යමක් පෙන්නුණා ඈ redeem oh my god selling set කරන්න set කරන්න මෙහෙම selling මේකත් set වෙනානේ මේ බලද ඒක set වෙන්නේ නැහැ තමයි මේක පට්ට සෙට් වෙනවා මේක පර්ෆෙක්ට්ලි සෙට් වෙනවා තව මේකක් කාලා බලමු ආච්චිටාල් නොගිය අම්මේ අපි අහන දේමයි කියන්න එපා ගිය සැරෙත් එහෙම තමයි Black cat hadapan black cat? Mana black cat? මේක දෙවෙනි ගේම් එකක් තියෙනවා නේ උන් දෙවෙනි ගේම් එකක් තියෙනවා බං දෙවෙනි ගේම් එකක් තියෙනවා
ඕ අඩෝ ආච්චිට හාල් කරන්න. අර පියාඹා යනවා මා oh fuck. It was at this moment that he knew he fucked up. එච්චර එච්චක හැම තැනටම හරින මං හිතන්නේ ඇරෝස් වලින් ගේමක් නැද්ද?
හරි මේක මං හිතන්නේ A the H එක හරි H එක H ද කියලා දන්නේ නෑ ඒක වෙනම කතාවක්. මේකට එමු මේකට එමු මේ මොකක්ද මේ ඔක්කොම මාරු ගන්න පුළුවන්. මේ ටික මාරු ගන්න පුළුවන්. මේවා අර වෙලා. ඕ පටන් ගන්න තැන යන තැන. බෑ. What bang? Like what bang? It was at this moment that he knew he fucked up. මොකද්ද මේ? මාළුවෙක් කල්ල ගන්න දෙන්න ළමයිනේ. මේ මාළු මේ දැන්ගෙන ආපු මාළු. මොකද 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඇල්ලුවා බං මාළු බව. මෙතන මාළු අල්ලන්න කියලා දෙන්න. අපි මීගමු කොල්ලෝ. අල්ලුවන් අල්ලන්නේ පොඩි කාලේ නම් අර පොණ්ඩේට කියලා අල්ලන්නේ. Fred really needs to see a doctor. Hey, මොලේ වැඩි වෙලා. Oh. නිකන් මම ඔක්කොම හොයාගත්තනේ ඔයා. බලපංකෝ. මොකද කතාව? Okay, this is something. Oh. Hello, Pet Manager Ivan. Cutie.
Bruh. Okay, what are we gonna do about it? Brad Negambada? Yes, sir. Amigo. Negam. Bo. Hari. Ah. මේක එච් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්ද? සබිගේ බර්ත්ඩේ එක විශ් කරාද ඔබ? දැක්කේ නැද්ද? ඇස් පේන්නේ නැහැ අඩු. මොනවද කියන්නේ මං කරා දුන්නා හරි. Bruh. It was perfect? Seriously? DF හරි චුට්ටක් ඉන්න ළමයිනේ මං හොයාගත්තේ නැහැ. චුට්ටක් ඉන්න මං හොයලා එන්නම්. DF වලට ඉන්නේ. මං දැක්කත් නැහැ වෙයි.
TF හිටපං මං හෙව්වේ නෑ බං මන් දැක්කේ නෑ තාමට හිටපං F එකක් නම් දැක්කේ නෑ එකක් නම් හරි මං ඔක්කොම නම් දැක්කේ නෑ ආත් එක නම් ගන්න කියලා දෙන්න H අනම්මන එක දැක්කා බං I'm taking a hint bang මේ ආය හින්ට් ගන්න නෑ බං ආය හින්ට් ගන්න නෑ බං හින්ට් එපා බං Hi everyone. Hello. வணக்கம் hint na hint yaar hint na hint W hint I seriously can't see, man. I seriously can't see. Look for the order? Don't think about the letters. Letters නෙමෙයි තියෙන්නේ නේද? Letters නෙමෙයි නම් අකුරු තියෙන්න ඕන. අකුරු. Okay, අකුරු. කොහොමද රිප්ලයි කරලා මෙන්ෂන් කරන්නේ PC එකේ විතරයි එන්න පුළුවන් okay bang hari bang ආච්චිටාල් ගන්න black dots bang ආච්චිටාල් ගන්න game එකක්ද බං හදලා තියෙන්නේ ඒක first of all මේක හොයන්න ගිය මේක බං තේනද මේක හොයන්න ගිය වෙලාව bro like 3D නෙමෙයි මේක like 5-6D බං Huh? Ayo. Tahu kan? ආච්චිලාල් ගැන මේ පස් දෙන්නම් ඔයගලන්ට. ඔයාට
Bro. Bro. Like, bro. Like, bro. Like, seriously, bro. මගුලක්ද මේ පස්සෙන් ඒකටත් අයෝ හරි 3ක් තියෙන දැනට 3ක් තියෙනවා මේ මොකක්ද මේ මොකක්ද මේ like මොකක්ද කරන්න බලන්න මං ස්කෝටයක් මේ ලයිව් එකේ chat එකේ දාන්න මොනාද කරන්නේ මේක මං ස්කෝට් දාන්න මට ගංජා වැදිලා ඉන්න වෙලාවත් මොහොතේ වැඩි කරනවා බං ගංජායි මේක එනවා ඒක බලමු ඒක මේක ලයිට් පූසා ආටෝ හරි මාර පම්බං මාව ඕකේ F එකක් ඇවිල්ලා ළමයිනේ ඕකේ CFC බං CFE
అబ్బో! F. F. F का bruh. A new follower. Kavishka, thank you so much for the follow, ba. Suti.
මටත් ලොකු මුලයක් හම්බ වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමු. බස් ලයික් කරන්න. ලයික් හොඳටම මදි ළමයිනේ. අටිස්ටිස් ළමයිනේ. මට ඔබ මේක තියෙනවානේ. මේක පස්සේ කරමු. මේක තියෙන 1 2 3ක් තියෙනවා කියන්නේ. මේක කරමු. Hi, Evan. Chakmas and silent wait here. තේරුන්නේ නැහැ බං. අර මාක් එක බං. යන පැටර්න් එක තිබ්බ බං. උංගල් වගේ කුමක්ද කරන්නේ එච්චකුර ආව බං එච්චකුර හරි අනිත් අකුර ටික මොකක්ද brain is not braining. GG. හින්ටයක් යාලවලද ගොන් හින්ට ඇත්දයි මොකා ආච්චිට හාල් කරන්න HG අයිද HG HG
HDයිනේ මේ I එක තියෙනවා G එක තියෙනවා what H නෙමෙයිද බබ් GIHද මේක තමයි මොන අකුරද ඕකේ G එකයි I එකයි ලොකු හින්දා මේක G නෙමෙයි නම් H වගේ පේන එක මෙහාට පේන්නේ fucking bruh okay හරි ඔක්කොම හරිනේ අප්පට නෑ තා දෙකක් තියෙනවා ළමයිනේ තා දෙකක් තියෙනවා හරි මේක මොකද්ද පොහොට්ටුවට මලක් සෙට් කරන්න අඩෝ එහෙම දඩ බඩ ගාලා කියන්න එපා ඉතින් මේ බැරිම තන ඔයගලන් come to save the day පොහොට්ටෝ කියන්නේ මේකනේ මේකට නේ මේ මලක් සෙට් කරන්න රේනු නා හරි මෙහෙම කරමු කොහොමද හිතලා කිව්වේ හරිද දන්නේ නා හරි එහෙම කියන්නේ එහෙම ඒ වගන්න
මලට මල මොකක්? හරි අකුරු වලින් මේකෙන් අකුරු හයිඩ් කරොත් අකුරු දස්මක් කන්න වඩ Ah, a new follower. Desara, thanks for the follow. Intag ගමු. මම හිතන්නේ මේ දෙකෙන් EH එක හයිඩ් කරන්න ඕන. බලමු. ඒක තමයි මම try කරේ. ඒක තමයි මම try කරේ. එතකොට මලෙන් ගාඩ් වෙනවා. Mukhut penne bang, mukhut penne. Mukak. ආච්චිට හාල් කරන්න. හරි PradMaz දැන්වත් කරගන්න බැරි වුණොත් මම දන්නේ නැහැ. හරි දැන් නම් ඉතින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි නේ PradMaz. ඒක නම් හොර කරා. ඒක මං ඒක බිග් බ්‍රේන් කියලා පිළිගන්නේ නැහැ ළමයිනේ. හොර කරා අනිත් කමන්නේ. හොර කරා කරපෙක හොඳයි බං ඒක එතන. ඒක නම් මං ජීවිතේට තව පාවාගයක් විතර ඒක. හරි. අන්තිම එක මම chat එකවත් බලන්නේ මං යන කණේම මැරෙන්න. හරි. Hello, Mrs. PradMaz Ivan. හරි බං එල.
නම් පිස්සු වගේ බං. ආ. බෑ. මේක අයින් කරන්න බෑ, මේක අයින් කරන්න බෑ. තුනක් තියෙනවා. Bro, there is only 3. තුනෙන් බං. හරි මං හිතන්නේ නැද්ද? මෙතන කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒවා already there is something over there, no? I don't think I have to connect those. Bro. බොට්මාස් නැති වුණාම ලයික් එක වැඩ නැහැ කියලා අමතක වුණානේ. බොට්මාස්ද? බොට්මාස් නැද්ද? ආයෙ බලන්න බොට්මාස් එක නැද්ද? හයි කියලා බලන්න.
ආච්චිලාගේ මගේ ඊ කියලා ගන්න පුළුවන්දවා හයි බොටයි නැති කියලා බලන්න Twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. Make I connect? No, not. නෑ නිදිද කොහෙද ඕනෑ බොටා නිදිය බොට වැඩ ගන්න බොටා left the chat line ඒක විතරයි අන්තිම එක අපිට දෙන්න ඔව් අප්පා ඒකම අන්තිම එක baby Anna
අයිබන් ඒකනට පටන් ගත්තලමයිනේ මේක ඒකක්දම අට තාම තේරෙන්නේ ඔයලන් මේක සෝල් කරලා ඉවරද why can't you like නිකන් දෙන ලයිට් එකනේ ඔටාගේ වැඩ ඔයගොල්ලන් කරන්න පටන් ගත්තා ඔයගොල්ලන් දැක්කද ළමයිනේ අයිබන් අනන්ත ශ්‍රාවණ පේන්නේ බා ඔව් already solved හට්ටෝ බ්‍රා let's solve it අපේ ඉන්ටැක්ට් ලොම් මේක වෑඩ් නෑනේ බං එතන දාලා තිබ්බේ මේකක් කියලානේ බං තමයි මේක මට තේරුන්නේ ස්ටාර් එකක් පේන්නේ නැද්ද ස්ටාර් එකක් ස්ටාර් එකක් මම වේරුන්නේ බ්‍රෝ ඒක ඔට්ටු නෑනේ බං ඒක ඔට්ටු නෑනේ බං එහෙම ඉතින් එහෙම පේන්නේ නෑනේ බං ඒක පේන්නේ නෑනේ මොනවද කියන්නේ මේ තරුව කොහොමද හදන්නේ බ්‍රා බ්‍රා ඉතින් එහෙනම් මේ තුන මොනවද තියලා තියෙන්නේ පෙනුණා සිරාවට මම මේක මේ තුනක් දන්නේ දැන් මොකක් මේක පාස්වර්ඩ් එක මොකද්ද
මේක මෙතන ඉඳන් F එකට යනවා. F එකේ ඉඳන් A එකට යනවා. A එකේ ඉඳන් Siri. බා. H එකේ මේක හරියට holy hell බාන්. holy hell. ඒ දෙකේම බන්ධන්නේ බා. හරි. anyway අපි ඔක්කොම ඉවර කරා. දැන් මොනවද ගන්න තියෙන්නේ? මේක ඉවරයි නේ. A B E C bruh. ගහ තමා අසල් එක බං. level 5ද? යාර. මම ඉඳගෙන ඉන්න චෑර් එකේ මේ ඉඳගත්තා මට උඩ පූස ඉඳගත්තා. යයි. අන්තිම දෙකන ඇත්තට මොංගල් වුණා බා. ඉවරයි මම හිතන්නේ. කාමගෙන මෑගේ ඔළුව. ඉවර ගේම් එක මම හිතන්නේ ඔව් ඉවරයි. අපිට තව ගේම් එකක් තියෙනවා. අප්පා ඇති යන ගේම් එක. ජිජිස්. අතර ආතල් ගේම් එක. ඒක ඉඳලා හිටලා මොංගල් වුණා. ඒක බුරු කියන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි ආතල් ගේම් එක. ආවේ Game by Stone. Bruh, Ado. Test player. ආච්චිට හාල් ගන්නනේ බං. Slide 3 I will sleep music එක. Special thanks කාටද? All my supporters and you. Hello. Sweet. හෝම් පේජ් එකට මේක. ලස්සන පොඩි ගේම් එකක්. ලස්සන පොඩි ගේම් එකක්. W ගේම්. යේයි. ආතල් අවුලක් නෑ බං ආතල්. මේකේ තව එකක් තියෙනවා ළමයිනේ. ඔයගලන්ට අදම ඕනේ පස්සල් හෝම් කියලා එකක් තියෙනවා. චුට්ටකින්.
Ah, a new follower. Okay. Okay. අපි තව එකක් ගහනවද? එකක් ගහනවද? මෙපානේ. වෙන දවසක ගන්න. DVD ගහමු. DVD ගමුද? බොටා තාම නැද්ද? කවන්න. වෙන ප්ලේ කෙනෙක් බලන් ඉඳි ආතලා ඩෝ. හා. තිබ්බනේ සාරන්න බා. මනේ කොහොම හයිකෝ? මනේ වල ගන්න. Foreign navies, do not attack! Do not engage! සෑන් එක ගන්න. සෑන් ගන්න. මොකද ගන්න? parabolic யூஸ் பண்ணியா අලුත් එක ගන්න. අමෝටත් ලයික් එක. මලමනේ මේ ට්‍රේලර් බලමු. ඊය වගේ අදිද්ද නැහැ. I have something to tell you that Final may trailer. sound crazy. But it's the truth. Spider-Man. This gotta keep it a secret. Okay. Thank you. අදත් ඒ වගේ ඊයේ ගිය එක ආවා. කිස්කොත් ආවම We used to know each other. We were together. But something bad was gonna happen. And the only way to stop it was to do the hard thing. You're gonna forget who I am. What? What are you talking about? I'm gonna come and find you. And I'll explain everything. You better. I love you. I love you. Just wait and tell me when you see me again. My name is Peter Parker, and I like a coffee. Is there anything else? Maybe I'll never read this to you. දෙන්නම Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. We're faced with a threat that can be anyone. You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? Talk to Banner? අවශ්‍ය. මරුඩු. I'm sorry, but you're in danger. What? I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on. Fine. You're the only one who can sense it. Hey, can we do this one at a time, please? You're the only one who can defeat it. The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity. Oh yeah? No way, that's crazy. තදස් 10 ළමයිනේ. මට බලන්න බැරි වෙයි. පොඩි කෙනෙක් වෙන්න වෙන්නේ. ඔය. මං කොපියක් කාවට පස්සේ බලන්න. අතකින්. නැත්නම් ඊවන ඊයේ ගියා ඊට පස්සේ උන් දුන්න පව් කියලා ජුලයි 21 නේ ලබ් නැවුත් නෑ මේ අවුත් එක අපි ස්පයිඩර්මෑන් ගේම් එක ස්පයිඩර්මෑන් ගේම් සෙට් එක ගාවද දැන් රෙසිඩන්ට් ඉවිල් ඔල්මෝස්ට් ඉවරයිනේ අපිට 8නේ ලොකුට තියෙන්නේ
මම ගන්නත් පුළුවන් 21st 31st අද 21st ඩූම්ස්ටේ එක ඩිසෙම්බර් නේ මේක රිෆ්ට් එකක් ඇවිල්ලා බං මගේ රිෆ්ට් එකක් ඇවිල්ලා ලිපි මම normally මේ රිෆ්ට් එකට තියෙන සල්ලි තමයි මේක ලස්සනයි නේ ගමුනේ මේක මේ දැන් බැටල් පාස් එක බං මේක ගහන්න ඕන ඉතින් මේක ඔක්කොම ගැහුවොත් ඉතින් ආයේ 1000 එනවා මේක අනිත් මකට ගහන්න IGI ගහන්නකෝ ඔච්චර පොර නන් මම පොර කියලා මං කාටවත් කියලා නෑ හලෝ සහ මේ උඹ ඉපදෙන්න කලින් IGI එක උඹ ඉපදෙන්න කලින් කියන්නේ උඹ ඉපදෙන්න හිතන්න IGI ගහන්න හරි මොනවද ගන්න ආයත ගන්න අපි ගහමු red king out බ්ලයිට් ගහන්න බ්ලයිට් ගන්න දන්නේ නැහැ බං අපි මෙහෙම කරමු අපි ජේසන් එකක් ගහලා අපේ සීන් එක ගන්න ඊට පස්සේ වෙන එකක් ගහමු ඉතින් ඊට පස්සේ නර්ස්කින් ගහමු ඒකට හතරම මාරලා අපි මෙන්න මොනා කරත් කමන්නේ නැහැ හරිද මම not bad we need nursing Jason the blood fever da maru blood fever mega bang limbo gamu bro limbo bang gawne nadda dreamlike chakmas abon chakmas nisu streams abon nisu කොහොමද නිසු හොඳ ගෙන්නද Tomb Raider ගන්න මට Assassin's Creed අලුත් එක ගොඩක් දුරට හම්බ වෙයි වෙන සීන් එකක් තියෙනවා ළමයිනේ Ubisoft එකෙන් මට කෙල්ලෙක් කතා කරා මට මගේ අර Ubisoft partner program කියලා එකක් තියෙනවානේ games ටිකක් දෙන සීන් එක මම ඒකට දැන් අවුරුද්දට කලින් ඇප්ලයි කරේ මම ගිය අවුරුද්දේ මාර්ච් ඇප්ලයි කරේ තාම ඇප්ලයි කරේ නෑ මම උන්ට මෙසේජ් එකක් දැම්මා මට දීපන් කියලා ඊට පස්සේ කොහමද දැන් කැනඩා වලින් Ubisoft එකේ කෙල්ලෙක් මෙසේජ් කරා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉක්මනට බලලා කරන්නම් කියලා එතකන් සමහර වෙට මට හෙට අනිද්දා ඇසසන්ස් එකේ කෝඩ් එකක් දෙන්නම් කිව්වා සමහර විට බල අඩු ඔබ ඒක හම්බුනොත් නම් පට්ට බං ගේම්ස් ගන්න ඕනේ බං ගේම්ස් ගන්න ඕනේ බං මම බලපන්කෝ අපි හිතමු හම්බෙයි කියලා ඒක આવත් 7 DLC එක ගහලා එක ගමු God of War ගමු
හරි තමයි we need 4 kills හරිද 4 kills at least 3 kills එකක් ගලින් පෙන්නට ඉතින් එච්චර අවුලක් නෑ A new follower. 3ක් හරි වань මරන්න බලමු හොඳ මැප් එකක් දීපන් හොඳ මැප් එකක් දීපන් පාට උඩු මේ මැප් එක නම් එච්චර කැමති නැහැ ළමයිනේ මං අර මගේ පප් එක තියෙනවා මම මේකට දාලා කඩලා යන්න අඩෝ හීල් වුණා විතරයි බා the fuck? Oh, boom, එකක් serious eh? එඩා හිටපන් එඩා අඩෝ බ්‍රා එතනින් යන්න වෙයි මට හිතන්නේ හේතුව ඒකේ පල්ලයට ගිය හින්දා විතරයි මං ආවේ බා නැත්නම් මං දාලා යන්න ගියේ නම්බරුයි Jadi nyata bang, dah ada.
මන්නේ. තුන්දෙනෙක් මේක දඩන්න නෑ. රෙන් මෙහාට. එතන පල්ලා මේකක් තියෙන්න ඕනේ. එතන දෙන්නෙක් අම්මට හුටු. මේ ගෑණි දෙනේ හදනා මේගොල්ලන් පිස්සු බල්ලෝ වගේ. අඩෝ ඒක වදිනවා මේක තිබ්බා නෑ. මේක වදිනවා. Okay. අම්මට හුඩු. මයිනේ ජීනි දෙකයි. ජීනි එකයි I mean. මේක ඇත්තටම හොයලා වැඩක් නෑ දැනට තියෙන තත්ත්වයට. පෙරේ මත හරි ඒක ඉවරයි. හැබැයි පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා අපිට. What the hell, bang? Okay. Hard though, resting and mama. Apata hudu je ni hadu memo. Yakku lagi. Arun denna nak hitla. Okay. Kill දෙකයි අපිට kill 3ක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද ළමයිනේ? ඔයගොල්ලන් මොනවද හිතන්නේ?
Jadi dah sekarang ni. Arahin nak pulang lah main. Yes, sir. Kan, lain kan. Go, lain, go. No. Anda തന്നെ. Taking elite and the Oh, there. Achidal. I'm not a cannibal. Zendrash can. Woman man, Zendrash carry. Maybe not the game made one. Huh? Boy. Clipping that thing, making it. Crashing at the time, crashing. Go back and you game crashing at it. That's it again. Well, maybe I got nothing. Reason now, like, PradMaz. Okay, points to come by done now. Well, points to come baby. Ba bare. Points to come on that thing. PradMaz. Yani. Points to come at them. Happy Discord decking balagan nyo ang live. Ano? Isuti. Points ආවේ නැත්තම් නම් මං DVD හදපු කාගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා ගහලා ඉන්නේ බෑ. Points එක දුන්නේ නැත්තම්. At a separate hey, I know the silent. Good night. Thank කවුද ගහන්නේ කියලා. මං බැලුවේ බ්ලයිට් නැත්තම් නර්ස් පුරුදු වෙන්න. නිසු මට කියපන්. ඔය හිතන විදිහට කාගෙන්ද අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. බ්ලයිට් ද නර්ස්. පණි කියපන් නිසු. බ්ලයිට් ද. නර්ස් ද. බ්ලයිට් ද. මට ස්කින්නේ බලපන් බ්ලයිට්. Good night, everyone. Silent. Good night, man. Good night. Not again. More purudu enada, more purudu enada. Nurse purudu enada, good time anda pulane that apade gala. See nothing enada.
ජේසන් ඕපි නෑ ඌට වඩා මෝපි චුට්ටක් හිටපන් මං ප්‍රයිවට් මැච් එකට ගිහලා බොට්ටු 4ක් දාලා හරිද මම නර්ස් වෙයි ඉගෙන ගන්න කියලා වෙලෙ මොකද නර්ස් වඩා බ්ලයිට් ඕපි කියලා කියන්නකෝ අපි ඕපි මේක ඉගෙන ගමු මේක හරියටම බ්ලයිට් ගාම ස්ටේ බ්ලයිට්නස් දෙනවා එනක් මූව ඉගෙන ගමු මූද උද හරි ළමයිනේ අපි මම ෆුල් අවර බිල්ඩ් එකක් දාලා හරිද අවර බිල්ඩ් එකක් දාලා දෙන්නගෙන්ම ගහන්න ඔයගොල්ලන් කියන්න කාගෙන්ද ගහන්න ඕනේ කියලා හරිද නෑ අවර බිල්ඩ් එකක් ඕනේ නෑ ෆස්ට් ටයිම් ඔයාට හයිට් හරිද මේක තමයි බිල්ඩ් එක බොට්ටු 4ක් දාමු ඕනේ මුන්ට හරි අපි ෆස්ට් ගහන හින්දා බලමු මේක හරි පේන ඕන එකක් මං කිව්වේ NS ගහලා ස්ටර්න් තව සෙට් ගන්න ජනස ස්කෑනර් මේක ළඟ නිසා ඔය ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් මොනවද තියෙනවද? බ්ලින්ක් වෙන තැන දාන්න පුළුවන් මේකක් දාන්න තිබ්බ නේද? Aduh. Blinks ne manga. Blinks reload වෙන්නත් ආනාද. අඩෝ. හදිස්සේනේ. බොට්ටු 4 පයි වගේ බං මෙකැනික් එක මොනවද කොහොමද ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඌ ළඟට ස්මෝන් වෙන්න ඕනේ
අයෝ උඩ්ඩුත් කපනවා බං අවුල් නෑ ඒක ඉගෙන ගන්න ගබ්බා ඉගෙන ගන්න ගංගාව මගේ බ්ලින්ක්ස් එක ඉක්මනට රීචාර්ජ් කරගන්න ඕනේ අර බ්ලින්ක්ස් තුන නම් ඇත්තටම වාසි වෙයිනේ Okay, kok vamos? Ini ada apa bang? Ya gua gitu. Oh, nice. Itu. Tigil gana blank connect mata udah Aduh. Udah one shot nih. Gua parah banget bang. Ayo. Ayo. Coba. Permesso lagi apa kok? Bra.
Holy hell, man. Holy hell. Aduh, ekak nene tayo, ekak tiba na tayo, ekak tiba na. Aduh. Bra. Udah itu beda kali balbang bang. Aduh. Ấy bang ini. Udah pasti anam bang. Ini ada lever kayak. Ini ada hati bang. Ini ada hati bang. Bro, what? Sini deh kakek tuh kamu. Susan lagi bang. Biasa dengan anak itu. Kayak gila tuh ya bang. Oh. Oh, ini baterai apa? Aduh, मैं गाएंगे आते आस्ट्रो टेंट में तो मैं के मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स वाला अंडो ने पकड़ पा ले अडो ये शॉट तक है वो
Aduh. Aduh. Oh. Bro. මැරණ හැබැයි අපිට ගහගන්න බැරිුණා. ඉනිෂු මොනවද හිතන්නේ? අපි මොනවද ප්‍රශ්න කරන්නේ? අපි මොනවද කර වැරදි? සහබේ අර ගස් අස්සෙන් යන්නේ බැරිද? අමාරුයි. අපි දැන් ගාමු මේ at the place like එක. මේක ඔෆ් කරලා කියමු. රසයෙන් යන්න පුළුවන්. එනගේ එතන. බ්ලින්ක් එක නවත්ත ගන්න. Okay. Tips බලමුද? How to play NS කියලා tips and tricks ටිකක් බලමුද line? හරි යන්නේ. Hello? Okay. The nurse guide. Well. Nurse can go with the exit gates. Are you tired of being nice and then getting a GG easy in the endgame chat? Are you tired of breaking pallets? Are you tired of looping? Maybe you just want to learn about the nurse in general because she's cool. In this video, you're going to learn everything you need to know on how to get good with the nurse. Arguably, the hardest killer in Dead by Daylight to master. This is the only guide you will ever need for nurse. The nurse's power on paper is very basic. Her power is called Spencer's Last Breath, but we're just going to call it Blink. Using the Blink ability, the nurse can teleport distance up to 20 meters on her initial blink, and her second blink is called the Chain Blink, which can go up to 12 meters. In case it wasn't clear, by the way, you can blink through pretty much everything. Pallets? No problem, just blink. Stairs? Nah, you blink. Breakable doors? Vaults? You get the idea. After your first blink, you only have 1.5 seconds to use your chain blink, so it takes a little getting used to. A powerful process best honed by experience, to quote the wiki. Careless blinks are punished with a fatigue stun, and we will talk more in depth about time management later in the guide. The snowball potential with the nurse is arguably the best in the game, but before you run, you have to learn how to walk. The basics. Now before we get into the basics and everything else, I just want to make this small disclaimer that the nurse is not a pick-me-up killer. You may have heard that the nurse is easy, she requires no skill, she's broken, yada yada yada. Let me tell you from someone that is very experienced with this killer that she is not easy, at least in the beginning. I remember playing the nurse for her adept and it was the worst experience. In further games I got teabagged and 4-outed very often and was barely ever securing one kill. But after maybe around 20-30 hours, I started to understand her power, and from there you just really improve with your muscle memory. And learning survivor movements is also key to getting better with the nurse. When you get past the baby nurse phase and enter the honeymoon nurse phase, you will see just how rewarding and fun the nurse can be. So long story short, do not ever give up no matter how tough your first hours are with the nurse. You can only get better, and soon you will be unstoppable. The basics, for real this time. The nurse is a very unique killer, and what I mean by that is she plays a lot differently from other killers, meaning skills learned from other killers are non-transferable, other than map knowledge. So for example, mind games, moonwalking are tricks that M1 killers use and transfer over to one another. When you first pick up the nurse, my advice to you would be to play a few custom games by yourself, or if you're lucky enough to have a friend, you can do some 1v1s. I know it sounds crazy, but it's the best training ground as a beginner, as you can learn how to deal with W keys if it's bots, as bots do not mind game against the nurse. You can use this to your advantage to get a grip on her power, learn your blink distance, learn where you can blink, and just get practice. The same points I just made apply to the 1v1s also, but would be in a more
relaxed environment. بعد كده لازم ماستر كانوا بدو goals. You know, like some Could nights be. are just genuinely free. In the beginning, you are most likely going to be over blinking and perhaps panic swinging as well, so take some time to adjust to our power. Another tip is you should only use your first blink for travel always. Never use your 2 blinks to get distance, as this will destroy your uptime. You only ever want to use your second blink when you think you're going to get the hit. If you just want to go straight into pubs, then that's fine also, but just be prepared. Survivors will eat baby nurses alive, so regardless of how you want to proceed, let's talk a little bit about what add-ons you should be running. Start now. The nurse has a brown add-on called the Plaid Flannel, and it allows you to visually see your blink location. This can sort of become a crutch add-on if you don't like change like me. I actually ran this add-on for around 50 hours before actually taking it off, and I won't lie, I feel it did help me learn the maps and our distance, but maybe I could have gone without it sooner, as the nurse does have a few insane add-ons that really help, and you benefit a lot more from them than you do with the flannel. But if you're not yet comfortable with blinks yet, I don't see the harm in using the flannel until you are confident enough, because confidence is key. Muscle memory is a huge part of the nurse as well. It's not something that can be taught, so to speak. It's more of you just keep playing and playing until you get a feel for it, and you will if you stay consistent. With the flannel add-on out of the way, there are only a few decent add-ons that we can talk about for the nurse, but they are really strong. And we're going to start with the strongest add-on first, and that is heavy panting. You know what HP means? Heavy panting. Sorry, I'm so. As a beginner nurse, you're going to avoid this add-on. This add-on is better used when you're more experienced and you're hitting your regular blinks without the added lunge. This add-on is hated on by the survivor community, and for good reason. It allows the nurse to gain an additional 30% lunge after her second blink, and you're basically able to miss blink and still get the hit most of the time. But for advanced nurse players, this add-on is filthy. If you really want to get good with the nurse, please avoid this add-on until you're confident enough to use it to its maximum potential. The next 2 add-ons I'm going to speak about are the 2 best beginner nurse friendly add-ons in my opinion, and they are very strong. Fragile Wheeze and Bad Man's Keepsake. This is basically Nurse's Calling and Sloppy Butcher, and it's great. Fragile Wheeze applies mangled when you hit the survivor with a blink attack, which makes it more difficult for the survivor to heal, and Bad Man's Keepsake allows you to see the aura of that survivor being healed after a blink attack. So you can see the synergy here, right? Blink attack a survivor, and then if you drop chase, they have to stand still to get healed because of Sloppy, and then you will get the aura read, and a 28 meters aura read is huge. If you smack the endurance of an unhooked survivor and chase the unhooker, if the chase is fast enough and you get the unhooker down in time, you will usually find the original hook person healing or being healed somewhere shortly after you hook. With these add-ons, they basically allow you to play tag with the survivors, and it applies a lot of pressure, which is what you want. A few honourable mentions. Katana Exploit Treasure is a really nice beginner friendly add-on, but I also don't feel it's really needed since we have better alternatives. It reduces the additional fatigue applied by chain blinks by minus 65%, which sounds a lot on paper, but it's actually not that noticeable. Bad Man's Last Breath, a purple add-on that can really throw off the survivors. This add-on gives you undetectable for 25 seconds after a blink hit. With no red stain and only the sounds of your blink, it makes for a terrifying experience for the survivor, and often you will actually find the survivors overthink and actually run back into you. The Nurse's Irry add-ons are not really that good in my opinion, and they're just not worth running, especially as a beginner. The Matchbox makes you a 4.4 killer, with the downside of only having 1 blink, and the Torn Bootmark, it can be lethal in the right hands when paired with certain add-ons, and it can be quite fun, but the thing that offsets me the most with this add-on is the fatigue duration. I really don't think it's worth the extra fatigue, and as a beginner, you shouldn't touch these add-ons for a while, but I thought it was worth mentioning the Irries. Now for the rest of the add-ons that are usable, we will go into depth about them more in the advanced section of this guide, as they are pretty advanced and not beginner friendly at all. The add-ons we are yet to talk about that are still worth talking about are Jenner's Last Breath, Campbell's Last Breath, and the White Knit Comb. I'm going to give you 3 really easy to use builds, and you can play around with them or even adjust them to your liking as you go. I'm also assuming that you have all the perks unlocked, but I do have a build for general perks that I will go over after this section. The first build I would recommend is Lethal Pursuer, Nowhere to Hide, Pain Resonance, and Grim Embrace. You have decent aura perks. Lethal lets you know where the survivors spawn and where to pressure first. Pain Resonance will delay the gen enough in time for you to blink over and apply pressure in that area. Grim will help you out massively and force survivors to move location, which is what you want. Nowhere to Hide is absolutely insane on the Nurse, and it's pretty much base kit for me in every build I use with her. It's basically a free hit, and with distortion not really being a thing these days, the only real counter to it is the survivors using their brain to run away when the Nurse is about to kick the gen. So don't feel bad for free hits, you're capitalising on the survivors' mistakes. You will most likely see survivors crouched somewhere around the gen, waiting on you to move, but joke's on them. For any of you that play survivor, always assume a Nurse has nowhere to hide, and I swear, your life will be better off. The second build is full aura with no gen defense, but it is good for practicing your blinks, and having aura is not a bad thing. Survivors have their aura perks, why can't we? Lethal Pursuer of course to know where to pressure first. Floods of Rage so you gain an aura after an unhook, which is absolutely amazing, because you'll usually find that you get a tag on someone, and then you can follow up with the Floods of Rage aura mid-chase,
Gearhead because it's very easy to injure survivors with the nurse. You can tag someone and then go elsewhere, and for 30 seconds you get an aura read on survivors doing gens. And eye mult layers for when survivors with life, or fast fault in general, try to get away from you. You can adjust your blink accordingly, and you can actually outplay life. A very chill build honestly. Survivors will moan at whatever you run, so just do you and embrace the damage this build can do. And last but not least, W my edita. favourite builds. Lethal Pursuer for starting info of course, Eruption to pair with Nowhere to Hide. Eruption does 10% of gen damage when you down a survivor after kicking the gen, and Floods of Rage for those sweet aura reads after an unhook. You can of course use a bit more slowdown, and if you find your gens are going really fast, you can swap some of the aura perks for perks like Dead Man Switch, Grim Embrace, Pop Goes the Weasel, or even Pain Resonance. Don't be afraid to swap out perks, and just keep trying out what works best for you. The main thing is that you're comfortable with your build, and if you remember what I said earlier, confidence I'm all is key. yes, For that's general perk builds, I would say go with a Nurse's Calling for aura reading for when a survivor is healing within 28 meters of you, Spies from the Shadows, or Whispers for information. I prefer Whispers as Spies can be a little bit overwhelming with the Ada simple gamers. I control apa? 100% worth it to be on 100%. You will thank me later. Now that we have spoke about the basics, Ah, ikat balu. and keyboard and mouse, I think this is a good time to speak about controller gamers. I was once a controller player and I still am, but only for Survivor. But if you play killer on controller and still want to learn the nurse, you can. It's just a little bit more tricky. I had over 1.2k hours with the nurse on controller, and that's where I learned her before moving to PC. First off, and this applies to keyboard and mouse as well, you want to have max field of view. As without it, the nurse just feels very sluggish, and her hand takes up a big part of the screen. And please, for the love of God, to the controller players, use max sensitivity. This is a must in my opinion, because even on 100% it's still very tricky sometimes to flick or get around corner hits. If you play on lower than 100%, what to do is to bump up your sensitivity by 10 and play with that for a few hours, and just keep bumping it up every time you feel confident until 100%. And trust me when I say this, it is 100% worth it to be on 100%. You will thank me later. Now that we have spoke about the basics, add-ons and builds, it's time to speak about some maps. The nurse is one of the only killers where maps don't really affect her ability to get a win. There are a couple of noticeable bad maps for her, them being the new Ormond. Although it's quite open, there is a lot of junk in the mid map that swallows your blinks, and it has a really strong edge map, which if the survivors are clever, will run you on. Blackwater Swamp is just a horrendous map overall, especially if you have a Scourge Hook perk. It's kinda a 50-50 honestly, but nonetheless it's a bad map. Badham is still pretty tricky if survivors run the main building, or the House of Pain. You're forced into situations where you have to predict, but honestly, you should just never chase in areas that are not in your favour, so avoid putting yourself in situations where you have to predict survivors, as if you miss and they get distance, you will lose a lot of time. This rule applies to every map in general that has a strong main building. The Stromo is my least liked nurse map. It's horrible. Avoid the main at all costs if you can. If you see survivors working on the main gen, honestly, just let it go. It will save you so much trouble trying to blink through. Let it go. Swallowed, because again, the survivor will gain so much distance if you miss a blink here. You want them out of main as soon as possible. And of course we have the indoor maps. Lerries and Hawkins are probably the worst indoor maps in my opinion. These are really tough because there is so much line of sight blockers, and you're kind of forced to predict most of the time if you don't have any aura perks. RPD is really tough, but I am very biased with this map, as it is my favourite nurse map of all time, but I have been told I am a masochist. Midwich is just a free win if you're an experienced nurse, but even as a beginner nurse, you should have no problems getting some kills on this map, as it is one of our strongest maps in general. There are a few more, but I won't cover them all here, but if you are interested in a full map tier list for the nurse, where I go in depth on all the maps before, you can click the video card on screen now, or click the link in the description. I also did a tier list with the add-ons as well, that will also be in the description. Time management. Time management is something you have to be aware of always on the nurse, and my best advice to you is to always assume that the survivors are being gen efficient. The biggest counter to any killer is gen rushing, and this is extremely important against the nurse. Sure, most of your games they will be a steamroll when you play against solo queues, but always playing this way will train you for when you get the Swifts that are there to win, and bring everything in their power to stop you winning. Those are the games that will define you as a nurse player. Read that again. Those are the games that will define you as a nurse player. At the start they will break you, but as you get better you will have a lot of fun disposing of bully squads, or just really good survivor teams in general. Missing blinks are of course normal while learning, and hey, I still whiff sometimes, but not nearly as much as when I first started. Just remember that the nurse is very unforgiving, and the survivors will capitalise on your missed blinks, so your time management and your uptime are very important to snowballing the win. Over time your muscle memory will improve, and when you get this down, it's just a matter of improving it each day. Additional helpful information. When you are chasing survivors, you will find commonly that they wait on a corner and double back.
This is why you will always blink to the last known location of the survivor, and then follow up with your chain blink and adjust accordingly. If they do double back, you don't even need your chain blink most of the time. You can just swing and secure the hit, but do not swing straight away. Just wait a second to see if they do double back, as remember you do have your second blink in pocket to follow up should they attempt to juke you. Basement. The basement is a little tricky to get out of when you are learning the nurse, so here are some general tips to get out of the basement. I play the nurse almost every single day and I still basement home myself. I never just tunnel her out, honestly. Oh, Jesus Christ! So do not worry about it when you do this, as sometimes it's just unavoidable, but the main thing is getting out. The best way to make sure you get out of the basement is to be near the entrance side, and you can diagonally blink up with no problems. Just make sure your blink is not facing the corners of the basement, or your blink will be swallowed, and you will lose a lot of uptime. If a survivor runs at you, you can pull your blink down to stop yourself going over them and secure the hit. Practice There's down. an unblinkable hitbox also. Sometimes you might feel that you should go through some loops, but you don't because the survivor's hitbox actually blocks you. This is just unlucky, so always try to go left or right of the survivor if you can see them over the loop and not just straight through. If you know a survivor or two has life, it is sometimes worth breaking pallets, but only do this if you're waiting for your second blink to come back and they're holding the loop. Good survivors will more than likely hold W though, and speaking of pallets, in situations where you get pallet stunned, or if you force a pallet stun, it's better to eat the pallet stun than eat the nurse's fatigue. When you get stunned with the pallet, you're automatically out of fatigue and your blink tokens start recharging. It will only save maybe a second or two, but not having to deal with the fatigue can help your uptime slightly, and every second counts in a match of Dead by Daylight. Good survivors. This section is most likely what people have been waiting for, and so without further ado, here are some tips for you when you are playing against a really good team. First off, it's okay to tunnel, and it's okay to camp. You're going to need to do this at some points against high MMR teams. The gen efficiency of these teams will blow your mind. When you first load into a potential sweaty game, you want to get someone down as soon as possible. If you do not have a down within the first 30 seconds, you leave instantly, and you will go to another gen and try and find someone else. This will force the survivor off the gen of course, and sometimes you will even find at the start survivors will double a gen, but that's not always the case. The point being is you can't afford to overcommit against good teams, because they will try and make you chase in areas that are away from the gens being done. So adapt very quickly to this mindset, and when you secure your first down, make sure you double check for potential flashlights, as if you lose this hook, you're going to lose 2 or 3 gens. When you have the survivor hooked, you have some choices. You can either proxy the hook and try and get the survivor to second stage and secure a few tags for when they do make the unhook, but good survivors will squeeze out every little bit of gen efficiency and let the survivor hang. So in this situation you do want to start going to gens and push them off and apply pressure in other areas. If you happen to see multiple survivors in an area, the best thing you can do is to get some tags, as forcing them to reset means they are not on gens, and in this downtime for the survivors, you need to be securing your second down. It's even better if you can have someone on hook and someone else slugged, as this is insane pressure for the survivors. When you lose your second gen, it's maybe time to start seeking out your free gen. A free gen is 3 gens very close together that you can find with ease, and you will need to keep this in mind when against good teams, as they will try and break this as soon as possible. And a general rule of thumb, just because you can easily defend free gens, if there is 4 survivors alive, there is no such thing as a free gen anymore. To capitalise on a free gen properly, you need someone dead as soon as possible. It's probably best knowing where your free gen is after you lose your first gen, but honestly do not focus too much on it at this stage. Just keep a mental note of it if possible. Now it's impossible to go over every single scenario that can happen in these sweaty matches, but using these tips will definitely help you combat the higher tier teams. You will get the gameplay look down that most of these teams tend to do every game. There are some really nasty survivor perks that will destroy you if they manage to get them off. Deliverance, Reassurance, and Shoulder the Burden. These 3 perks are the bane of your uptime, as you might think you have so much pressure, but then someone comes in with the Reassurance and forces you to switch up your strategy. Someone delies off the hook, all the survivors have just been on gens the whole time. And then the I have someone dev hook, but the survivors have other plans and decide to shoulder their burden, which destroys your pressure. And since Shoulder the Burden exposes the survivor at the cost of taking the hook stay, the nurse can't really capitalise on this, as she is very slow and won't be able to M1 the survivor. Blink attacks are counted as special attacks, so you can't insta down with a blink either. So Shoulder the Burden is criminally powerful against her, so just be very aware of this, and if you somehow manage to be at the survivor when they unhook, make sure you M1 the unhooking survivor if you see the Shoulder the Burden animation. But do not swing instantly, you must make sure that the survivor screams first, because Shoulder the Burden has an insane delay on putting the exposed effect on, which again makes it really difficult for you to capitalise on the exposed effect, because the person who was just unhooked can body block your M1 very easily. Do not get frustrated if you lose against these teams, at least in the beginning. As I said before, these games will define you as a nurse player, and you will have to be kicked down so many levels before you actually start ascending into godhood. And if you adapt the mentality of losing, it's fine. You will do yourself so many favours. It is okay to lose, and yes, even on nurse, efficient teams will make you question a lot of things, and they may even rub salt into your wound by saying the good old get off this killer, playing nurse and can't 4K, baby killer, etc. Do not ever let this affect you, as this is what they want and there is always next time.
I usually find I go against the same Swifts regularly, so again do not ever let it bother you, as I have had my just desserts with a few cocky teams, and it was exhilarating to say the least, to get my revenge. Altruism is the bane of a survivor's downfall as well, so always try and capitalise on this, and guess what, you're playing the best killer in the game to capitalise on this. Good teams will usually try and secure the 4 out, if they think they can, but it is not always the case. They will sometimes usually be okay with the 3 out, and that's completely fine as well, but there will be games where they must have the 4 out, and this is your comeback opportunity. Good luck, and I believe in you. Do not ever give up no matter how demotivated you feel after getting rolled. What doesn't kill you will make you stronger for the next one. Some add-ons we did not cover. Allegri. La bene. Top pensa account. Yeah, most OP killer for a reason. Yeah, that's the OP man. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔය ඉගෙන ගන්නත් ප්‍රැක්ටිස් එකටත්. මේක nice නෑ. Stay. They stay in. අපි මේගොල්ලන්ට බේසික් බිල්ඩ්ස් ටිකක් දෙමු නේ. Kamay kaya pa I think. ලස්සන ගැලරියක් දාගමු නේද අපි. edit මේව කරමු. අපි මොකද basic build එකක් දෙමු. Torch lights දෙමු. ඕනද PradMaz ඕනද මං අහන්නේ නිකන් ගහපන් අවශ්‍ය ගන්න නැතුව නේ නිකන් ගහපන් CS set නැද්ද බල හොඳයි ඒ set නැද්ද කියලා good game කවුරුත් දැන් good night එක අය ඔබ යනවද good night බං මලිත් good night ටටා Mata menpis එකයි මේ මැච් එක නේ අවොයිඩ් කරන්නම කිව්ව මැප් එක නේ Aduh. Ini agak aneh gila aku.
ඔව් නේ මම පුරුදු වෙනකම් මේ R1 එක දාගන්න ඕනේ. ඔබ මේ ඒක වටිනවා. ඒක වටිනවා තමයි. Aduh, what the hell? Deve yang kita. Deka load bang, deka load. Aduh, bra. Loadin deh nanti. Berat deh ini. Oh, ada yang tanda apa ada nah? Apa dulu? Aru kiwa nih. Entah itu mana. මම පුරුදු වෙනකන් අර මේක දැම්ම නම් හොඳයි වගේ අර බ්ලින්ක් වෙන තැන පෙන්නන එක. හරිද? PradMaz. Shot tire yang ada di bawah. Buat akhirnya nanti udah ini. Jadi kayak gini lah mainnya.
Waduh. Bro. Gak kalah sih ini bang, what the hell? Ada. Aduh. Why bang? Aduh, come on. Aduh. Nice. Aduh. Ya, oke, apa skill lah.
වැසට ගියා බං. Okei. Jadi itu nanti ini. Pulang ada lagi apa? Ada harus Jenny hatan lagi. Harus Jenny hatan ati. Come on, bang. At least la muka ada हमारे दिन में. आए ना ले. අපිට නුව තියලා එතනටම යන්න පුළුවන්. Practice and whatever. There is such a damn head and nothing I do. More practice करने का कोई लाइन. Bra, aru te lakke kawa ko. Bruh. Mày gạt tập lên mày là đu là. Aduh. Tập lên thằng gì lâu. Ini anu netterම මුව මාස් එකක් නම් පිස්සක් එయ్యා කස්ටමර් එකේ ගහන්න ඕනේ පරදොත් ගන්න ඒලා channel like
අරදුනක් කමන්නේ කියලා. ඒකට ඒගොල්ලන්ට මේක තියෙන. කස්ටමර් එක මේ මූද බා ගන්න වෙලා මේ. මොකෙන්ද බා ගන්න. රෑන්ක් එක ගහමු දැන් නෑ බා. මම දැන් යනවා. රෑන්ක් එක ගෙවන්න මං කාණ එකයි එකක් ගහලා යනද? රෑන්ක් එක. රෑන්ක් එක ගහලා යමු එන. පොප් වේ පේන් දෙනවා නේ. और ඒ සීන් එකමයි ගහන්න හරිද ළමයිනි. Kanske minutu දෙකකින් out. කාලා යමු. මාත් එන්න දෝ. මේ ගහනද දැන්? තමයි අත්ත ප්ලේස්ලා අත්ත බිල් එක ගහන්න ළමයි අන්නේ ළමයිනේ අපි කන දවසට. Fred, please look at this. Look at that. Hello, adat mamabu hasi aban. Aban hasi. I don't think that name is nice. මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කුණුහරුපක්ද? නම මාක් කරන්න මල්ලි මොනවාද මේ නම් දාගෙන ඉන්නේ? Where were they? I have no idea. නම කුණුහරුපක්ද? Run that never. No idea. එහෙම දේවල් මට කියන්න හරිද ළමයි? මගේ මල්ලි වේවයිද? හරි අන්තිම මැච් එක අතච් එකක්. හාරක් ගන්න මැච් එකක් අම්මට උඩු. අම්මට උඩු. ආච් එකකුත් තේනවා. මට මොඩරේටර් ඕනේ බ්‍රඩ්. එන්නෙම නෑනේ අදනේ ආවේ ගේම් ගහන්න. ඒ වෙන්න ඕනේ නේ සුදු මහත්තයා. Hello. අතෝ කන්නේ නේ අතෝ කන්නේ. අද තමයි කන්ට යන්නේ. අර කිව්වත් එක්කම මේ මැප් එක අවොයිඩ් කරපන් කියලා. හරි. ෂොට් එකේම ගහන්න තිබ්බා.
Oh no! Bruh. Bruh. Rồi cái quạt pen này được không? Khá ra này mà. Aduh. Kemana. Mày cái thế ở bên đi xem. Ada barbecue nè. Nice bang. Kau bang? Halo. Masang? Lupa kayak gini open karena gini ada. Tama ini emang mua keran cái là itu enak bang. Keran đầu này thì ngầu lên nè mà nó mất là tao mày tao này nè bác. Tunnel keran cái là itu enak thì wow thì ngắt dulu.
Nice light up දානවා. Light up දානවා. Aduh. දන්නවා ඉතින් මූ පිටිපස්සට එනවා කියලා. අන්න නේද ඉතින් මූ පිටිපස්සට එනවා කියලා ළමයි. මට ඉස්සම එකම මගුල කරන්න බෑනේ ඉතින් මූට. Nice bang. එක දෙනෙක් ඇදුවා නේ. Aduh. Aneh kelek. Aneh kelek. Aneh kelek. Dead hard bug, dead hard bro. Boys, dead hard lah. Para Vira. Para Vira. Para Vira.
අර අනිත් එක ගියත් කමන්න we did good මම හිතන්නේ we did good so that's all good Sakkan. Rather. This. Come on. What udah latih bener. Fucking tunnel noob. Lol. What? Lol. ළමයිනේ මම ටනල් කරේ නෑ ඉතින් එහෙම වුණා මම එහෙම කරා මම ඉතින් මූව ටාගට් කරලා ගිහලා කරේ නෑ මූවටයි අර චේන් කරේ තමයි මෙච්චර වෙලා ඉඳලා තියෙනවා බං ඒක ටනල් කරේ මම ඒක අතර ටනල් සීන මූව සීන no not a bad match මම පට්ට ඕපි නෑ ඩේජාවු unbreakable මම decent average. All okay. We did good, boys and girls. May move then මෙහෙමයි. මම ඉස්සර මේ pro level එකක් කියන්නේ මේ. එහෙනම් මේ උන්ට ගහලා අපි EA ගන්න බෑ. මේ ඉස්සරහට move ටික ඉගෙන ගන්න. මේ මොන හරි ගන්න ඕනේ නිෂු. I set එක ගහමු නිෂු. Thanks for the tips man. Nurse training එකක් දාමු ළමනේ. Nurse training එකක් දාමු. හරි විදු නිෂු අංජි අනුහස් හැමෝටම good night මම හෙට එන්නම් හෙට ගොඩක් දුරට මං DVD නැත්තම් Resident Evil DLC එකක් ගහන්න හරි ගොඩක් දුරට DLC හරි ටටා බයි බයි හෙට සෙට් වෙමු good night කතම් දුලර HG Fernando හැමෝටම good night ටටා ලස්සන DP එකක්